Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Khadijatu Jallow every week. Today we again have our guest, Dr. Michael Bamidoro, who was here with us last week with a very important topic. And we will soon come back to him to continue the discussion that we started. But before we do that, we will still go back and remind our viewers that COVID-19 is still around. We're lucky the numbers we were having before have started going down, but the numbers are still there. The latest report that came out has reported that during the period of the report, there have been 2 COVID-related deaths. And at the moment, we have almost 25 active cases going on. So it is not yet away, and therefore, we continue to encourage people to avoid big crowds, because even though there is a lull now, things can come back in a very big way if we do not do that, because we've seen countries that have had the first, second, third, and even the 4th wave. And another wave can still come if we don't do what we're supposed to do. Therefore, please let us remember the 3 things that we must do. 1, to avoid crowds. 2, to wear masks when we're going out or when we're going to be with people. And 3, to frequently wash our hands. And where there is no soap and water, we use hand sanitizers to clean our hands. And in addition, there is the vaccine which is available. It is free for the person taking it. It would have been very expensive if people had to buy it, but it is free for the people in the country, and it is safe. I have taken it, my family has taken it, our president has taken it, our Minister of Health has taken it. Then I feel if anybody is wise enough, you should not waste your time. You should take it. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Khadijatu Jallow ñoo leen ko di indil fii nii semaine bu nekk di waxtaanee seen wér-gu-yaram. Tey nag ñu amaati fii nii Dr. Michael Bamidoro bi nga xam ne amoon na waxtaan bu neex boo xam ne waxtaan na ko ñun last week. Ñu bëgg a continuer waxtaan bi tey, waaye balaa ñu dugg ci waxtaan bi rek ñu fàttali leen ne feebar bi ñuy ooyee COVID-19 mu ngi fii ba léegi nii demagut. Xam naa ne nag sant nañ Yàlla ne mu ngi commencé wàññeeku waati, waaye ba tey mu ngi fi. Report buñ joxe bu mujj bi mu ngi wane ne si jamono report boobu noonu 2 nit faatu nañ ci feebar bi, 20 nit ak juróom ñu ngi jànkuwante feebar bi fuñ toll nii, te am na ñeneen ñoo xam ne xëj na ñu ngi am feebar bi te xamuñ ne ñu ngi am feebar bi. Kon feebar baa ngi fii nii ba léegi. Ñu fàttaliku ne mbir yi nga xam ne wax nañ ne suñ ko defee dina wàññi feebar bi, suñ ko defut feebar bi mun naa ñëwaati. Moom ay gandax lay ñëwee comme nu géej gi rek day amee gandax di ñëw di dem. Moom ci yeneen dëkk yi wan nañu ne daf dee def noonu, mooy ne dina ñëw wàññeeku tuuti su nekkee nit yi bàyyi nañ seen loxo rek mu ñëwaati, te yenn yi ñëw bu moo ñëwaati moo di gën a rëy ñëw bu mu ñëwoon. Ñetti mbir yooyu ñu daan wax rek la ñoo wax ba léegi nii, mooy nañ moytu mbooloo yu bari, parce que mbooloo yi suñ commencé te di def mbooloo yu bari yi rek mun nañu am beneen gandax buy ñëw, te kenn xamul nag kan moo see ñàkkee bakkanam ci gandax googu. Suñ demee ba di nekk ci place yoo xam ne ay nit a nga fa, ñu sol suñ masque comme ñun nuñ def fii nii si programme bi nii. Suñ demee it tamit ba di génn ñuy raxas suñ loxo, ñuy bëri lu ñoo raxas suñ loxo. Su nekkee ndox amul, ñu amee ci suñ poos lu ñoo wax hand sanitizer. Time bu ma ñëwee rek dama ko di indiwaale def ci table bi, time ma laalee loo xam ne rek
waruma koo laal wala su ma génnee ñi nga xam ne xam nañ ma su ma génnee dem taka wala dem yeneen place yoo xam ne war naa fa bàyyi force rek ma dem dinaa yóbbaale bii nii ki nga xam su ma laalee place rek ma raxas suma loxo ñun ñëpp war nañ a jéem a def loolu suñ si jógee koo nag péngu bi mu ngi fi comme nu ma leen ko waxee woon rek man jël naa péngu bi suma yaay mag la jël na péngu bi suma mbokk yi yëpp ñi nga xam ne jege nañ ma suñ ma laajee dama la ne jël leen péngu bi te jël nañ ñu ci bëri jël nañ ko suñ président bi jël na ko suñ ministre bi jël na ko kon su nekkee nit muus na waruta bàyyi loxoom war naa jël péngu bi mu mun a jot ci njëriñ yi nga xam ne moom la péngu bi am péngu bi doo ci fay dara ba pare am na njëriñ ba pare ñàkk na ayib yu mag mun nga cee amee xëj na bopp bu métti mun nga cee amee sa loxo bi métti ay fan mun naa am yu ndaw ndaw yooyu noonu waaye du la lor boo xam ne dina la def dara man ñu ma dee laajte suñu ma laajee lu ma leen a wax mooy ne péngu bi jël ko moo gën ñàkk koo jël kon loolu noonu na ko nit yi fàttale ko ñu bàyyi nag Kadijatu moom mu wax loolu ci kàllaama Mandinka ñu door a nag dugga ci waxtaan bi nga xam ne moo ñu indi fii nii tey Kadijatu. Thank you, doctor. Assalamu alaikum mbaɗigol mbalni mbaralan jata kende ya programme oto kamin sotale jan QTV télé bo mbato ka fay ko health link alnal badi malam Kadijatu Diallo anin docteur Aboubacar Dia mbaɗigol wo lokun tambila nin luntango men natali jambi ka fay docteur Michael Bambi Nouro bi fanan nanatale kotenke pour nga kacha tentendi bari hani wo janimbe dun na kacha kono nsal hakilo bulandi wato wati nkal hanyo hakilo bulandi minna nka fomi nyin coronavirus kurango membe nyin dunia bi kono mbadi ngol sciententi nga korosi na sate kono ko kurango nyin asembobe talakanne bari o matin na koy ka kurango nyin bantalde hani sayeng aben kono le bari se min keno pour kam fantan kanyin kurangol la wolom nyin ku sabol min ka falye wato wati wolom wato wati karenna maksol dum anin nga kafol tala ni nga lonno ko nyin kafo defense taji nkana nyina na maksol la ay tarambala adu wato wati fara ngara katan kambulol ku bari niya tarebe kafo kono me yalon ko yala ite bulo ku no la ikana nyine la sanitizer la koma ye fengo fe ma yalon ko dek ibe sobilale akata yela sanitizer ta nyin sanitizer dango be nyama se kunno ila poso kono ase kunno ila bago kono ibita dawo da doron ya kata ya kiji me yati nako ni alon ko fengo fe ma isobita doron isata ya musi ibulo bala adum fanan nkana nyina fanan ko pengol nyim fanan be kerinne pengo me amasa kunda ya natinan me yalon ko freelom hani dalaso ita jolaje katalom doron ke fan tanka ke la family tanka ka Gambia be tanka adin ka dunia fanan tanka nyun kurangola ngata mbe na pengol ta docteur fango membe sirin jang aya falen ne ko ay pengo tale ntel min be bi janten tin tefana nga pengo tale adu momo me yala be do ko la jata kende a program jata kende a dula to be yala no ko nyum pengo nyum kumma yata ani mansa kew min fango bi jam me yala ko be ba no ma ate fango e pengo tale adu minister of health fanan ay pengo nyum fanan tale nintel be yalon ko nyum pengo nyin kubiji intel bete hanyira ka pengo nyin tabari pengo nyin ngalon ne ko akuma yata ada pengo bete yata pengo nyin wati do bije niata ase balo kuliyandi wala ayatin ne balo le kandi bari wo matin nako pengo nyin ye problème o sato pengo nyin même wala pengo nyin bete yata le adun abe tankala be badingol tankala ada be dunia fanan be tankala le. Okay, thank you very much. Kadijatu, thank you. And thank you, viewers, for listening to that. Now we go to our main program today. Dr. Bambi Nouro, we welcome you once again. And thank you very much for leaving your busy schedule and finding time to come here and educate us more about issues dealing with gastroenterology. The topic last week was quite interesting, and I have a lot of feedbacks from our viewers about how useful it was for them. But I am sure today is even going to be more exciting because you have some things to show us that are happening right here in the Gambia, and people are benefiting from those things. And today we want to talk about a topic that people have different names for. Even the oldest woman in some of the villages who doesn't even speak English may know the word gastric.
they say, oh, I have gastric. You talk to people who are not even educated in the English language, they say, I have gastric. And they're referring to some certain symptoms that are very common in the Gambia. So I would like you to tell us what actually that entails. And what are the diseases. So we're going to talk into details about this thing that people refer to as gastric, or something people refer to it as ulcer. What is it exactly? Where does it occur, and what is it? Thank you very much, moderator. I'm Dr. Jah. Good evening, my dear viewers. This evening, just as the question that was asked, we'll be talking about what is popularly called in our local terms is referred to as gastric. It's actually a peptic ulcer disease, and the peptic ulcer disease is a broad term. It's a very broad term, and under it we have so many diseases under the peptic ulcer disease. But for this discussion, we'll just limit it to the ulcer, peptic ulcer. And the peptic ulcer, to make it simple, basically, is when there is a break, or when there is a break in the lining covering the stomach. The stomach is what we are talking about. Inside the stomach, the lining covering it, when there's a break in it, is referred to as ulcer in simple term. And it can be in the stomach. It can as well also be in the first part of the small intestine. It can affect either the stomach or the first part of the small intestine. Peptic ulcer can be in two parts, as I said, affecting the stomach, affecting the small intestine. The one that affects the stomach is called the gastric ulcer, while the one that affects the first part of the small intestine, which is called duodenum, is the duodenal ulcer. Thank you very much. I know that you can go on and on and on about this. It's a lot of things to talk about, but we have to translate what you're saying to our viewers. But even to translate, let us say, to even our English viewers, because what the medical terms sometimes are a bit different. When people say stomach, sometimes they just mean the abdomen, what we normally call in medical terms the abdomen. Can you just give us a few words on what actually is the stomach, how it links to the mouth, how it links to the small intestines? Just a little brief on that for our viewers. Okay, you know, the stomach, it's where some of our food that stores the food that we eat, and to get into the stomach is actually through the mouth. We put food in our mouth, it goes through our throat, and that is called the food pipe. Our throat then goes from the food pipe, goes into the stomach. Okay. And from the stomach links directly into the small intestine, and several parts of small intestine which leads into the large intestine. Thank you very much. I think that is clear for our people. So when we talk about the ulcer or the break in the lining, we are talking about the break in the lining, as you said, of the stomach, which is that place where the food first lands and start being processed before it even gets into the small intestine. And you're saying is that there's another ulcer that can happen in the first part of the small intestine. Absolutely. Yes. Mbokk yi Dr. Bamidoro lu ma ko njëkk a wax mooy ne am na feebar boo xam ne nit yaa ngi ko ooyee gastrique wala di ko ooyee ulcer te léegi mag yi sax ñi nga xam ne jànguñ angale sax dañ dee wax ne maa ngi am gastrique wala maa ngi am ulcer kon lu ma ko laaj rek mooy lan mooy gastrique wala lan mooy ulcer, lan la nit yi di wax ci loolu noonu mu ne ma nag gastrique wala ulcer dafa mel ni rek gaañu boo xam ne mu ngi nekk ci lu olof foog naa di ooyee mbaxa bi xam nga léegi soo ne biir rek ñu bëri dañ dee foog ne mooy biir bu nekk ci biti nii mooy biir bi nga xam ne foofu la butiti nekk, foofu la mbaxa bi nekk, foofu la yeneen yëpp, foofu la sa res bi nekk. loolu la nit yi di wax ne mooy biir waaye soo ne biir mooy mbaxa mi mooy place bu njëkk bi nga xam ne foofu la lekk di njëkk a takk. soo lekkee mu ne si gémmiñ bi, su lekk bi jógee ci gémmiñ bi ci benn pipe la moo jaar, ñu ngi ko ooyee food pipe.
mooy si anglais am na beneen tur bu ñu ko ooyee boo xam ne xëj na du jar nit yi xam ko waaye mooy benn jëmeekaay la boo xam ne dafa mel ni pipe rek foofu la lekka bi di jaar moom jaarukaay lekka rek duy defal dara lekka bi mu door a dugga nag ci mbaxa moobu ñuy wax noonu mbaxa mi nag su fa duggee dina fa am ab diir door a nag commencé dugga ci butit yu ndaw yi su jógee ci butit yu ndaw yi dem ci butit yu mag yi mu ne nag lu ñoo wax ulcer noonu gaañu la rek boo xam ne moo nekk ci biir mbaxa moomu nga xam ne foofu la lekka bi di njëkk a dugga wala mu nekk tamit si njëlbeeni butit yu ndaw yi mu ne loolu mooy ulcer Kadijat mbaɗigol docteur ye men ñinen katen docteur Bambe Nurola wolam ka ñinen ka munom gastrique ti bay gastrique na jang hani me ya lon ko fan iman karang ngalon ne memmu gastrique ti docteur Bambe Nurola jabiro ke taminti wolom amu fenneti me ya lon ko ninga domoro ke nin domoro bulatanda kono nabe jila kata jisu kungoto kata duma kata fok nuwol kono ka ji duma womu fenneti me ya lon ko ni domoro ke wo jisu kungoto ye jannen domoro nyimbe jila kata wo dula nyin wala ka barama wo baramo nyin ka ji duma kata nuwol nyin kono nu yata nu ndingol nyin to janni be futala nu barama balto wo dulal to je jelle ka barama wo baramo nyin nak ni wonate ka fo wole ko gastrique. Okay. Thank you very much. Dr. Bamidoro, I mean, before we go to the symptoms even, are there any reasons why people get ulcers? Why is it so common in the Gambia, for instance, or even in our region? We see many people having symptoms of it. What are the causes and why do you think it is so common around here? Okay, thank you very much. The prevalence of peptic ulcer disease is so high, especially in developing countries compared to the developed countries. And the common causes that have been found, the commonest all over the world, is a bacterial organism that lives right inside the stomach, and it is called Helicobacter pylori, is the name of the organism. Now, this organism lives in the stomach, attaches to the lining of the stomach, and then causes its damage. And it's been said that more than half of the population of the world, at least 50% of the population of the world, have this organism called Helicobacter pylori. And it thrives more in developing countries because of overcrowding, poor hygiene, poor hygienic food preparation, then poverty. Low socioeconomic status has been said to be some of the risk factors for Helicobacter pylori, and that's the commonest. And that can account for the communal lifestyle sometimes that we live in our environment. It can be easily transmitted from person to person, the organism. Can be transmitted through water, can be transmitted through feces. Once somebody goes to the toilet, does not even wash his hands very well. It's also fecal, or we call it fecal-oral transmission. So all of these means can be transmitted, especially from one person to another. Then another common cause, which is the second commonest all over the world, is people who use painkillers or pain relievers indiscriminately without prescription. A lot of people would want to take, we call them non-steroidal anti-inflammatory drugs. And these drugs, they're common, we know them, like the ibuprofen, we call it Profen, diclofenac, and there are some other ones that we take. So when we take them excessively, of course, they are risk factors. It may cause it. Another one that is also important that I also want to mention is when somebody is having some chronic illnesses, long-term diseases, and the person is bedridden or is on the bed and is being treated in the hospital, there may also be development of a peptic ulcer and chronic diseases. So, and this can also be associated with what we call stress-induced ulcer. Even somebody who has had surgery, it consumes a lot of energy, and so there's a lot of stress. Also, it could also develop. Those are just few. Then other ones like smoking, cigarette smoking. Those are smoke. They are at very great risk of developing ulcer disease, peptic ulcer disease. Alcohol, and people who drink excessive amount of alcohol,
they are also at a very great risk. So these are some of the causes. There are several causes, over 50. But these are just few ones that they are very common to us. Thank you very much, Dr. Bamidoro. I think I'll just go to our wall of speakers because it was very clear in English. Mbokk yi lu ma njëkk a laajte Dr. Bamidoro mooy ulcer bii ñuy wax ni gastrique bi nga xam ne ku nekk xam na ay mbiram ku nekk dina la wax ne maa ngi am loolu noonu lan moo ko dee waral lu tax Gambia fii nii ñu bëri le ko lu tax ñun suñ gox gi nii ñu bëri le ko mu ne nag si àdduna si yëpp benn mbir moo xam ne moo dee di gën a waral nit di am lu ñoo ooyee ulcer mooy benn jàngoro doomi jàngoro boo xam ne ñu ngi ko ooyee Helicobacter pylori mu ne doomi jàngoro boobu nag mu ngi mel ni soo ko seetee si àdduna bi ñaari nit yoo konte rek soo moytuwut kenn am na ko ci biiram bi doomi jàngoro boobu nag su nekkee ci biir bi daf dee yàqa lu fu si biir bi fan la nekk noonu su ko yaaxee nag mu mun a am gaañu foofu noonu mu ne doomi jàngoro boobu lu ko dee lawal mooy fu mu gën a bëri mooy comme ñun suñ place yi nga xam ne ñàkk bi daf fi bëri nga xam ne ñu am bëriwut ñu am parce que lu ko dee lawal yëpp lu ci bëri yëpp ci ñàkk la dee nekk mooy ñàkk set fu ndox bëriwut nga xam ne nit duñ dee di set nit kuy tooga duy raxas loxoom bu baax te fekk xëj na demoon na laabu na ngeen baalal ma ci wax bi demut raxas loxoom ak saaboo yëpp dem laal lekka defal lekka keneen ñëw lekka boobu noonu moom su nekkoon ne mu ngi am feebar bi dina ko jox keneen ki nga xam ne moom moo lekka boobu noonu mu ne am na yeneen mbir yoo xamit tamit ne daf dee di waral ulcer mu ne bokk na si di jël ay garabi métit yu bëri parce que garabi métit yi ni ñu waxee ne nit yaa ngay wax gastrique nit yaa ngay wax ulcer ki nga xam ne jàngut sax xam na ulcer léegi nii foo toll nii su ma ne woon Brufen rek ku nekk xam na lan mooy Brufen soxlu pour nga nekk docteur pour nga xam lan mooy Brufen ku ne paracétamol xam nañ lan mooy paracétamol xëy na paracétamol du ko waral waaye lu mel ni Brufen daf ko waral lu mel ni diclofenac nga xam ne ñu bëri diclo lañ ko ooyee rek moom daf ko waral ngay koo jël te nekkul ne docteur moo la ko jox wax la naka nga koo jëlee ak kañ nga ko war a jël ak ñaata nga ci war a jël yow ngay jël rek di jël rek mu ne mooy ñaareeli mbir moo xam ne dina dee di waral feebar bi ngeen ni nga xam ne ñu ngi ko ooyee ulcer wax na ne nag feebar bi lu ko waral dafa bëri lool mu ne romb na sax juróom fukki mbir yoo xam ne dina ko waral te xëjut ci programme bi ñu wax ko waaye wax na ne yeneen mbir mel ni tux cigarette daf koo waral te man loolu noonu fu ñu ko waxee rek dinaa ko baamtuwaati bu baax a baax parce que cigarette lu moo waral dafa bëri cigarette lu moo def si nit di yàq ci nit dafa bëri ba nga xam ne soo ko doon compter tey duñ ko mën a compter bii si la bokka mooy am ulcer ki nga xam ne dafa tux si la bokka wax na it tamit ne naan sàngara tamit si la bokka waaye lu ci gën a am solo pour nit yi fàttaleku daal mooy ne lu ko waral bëri na waaye yii mooy yenn yoo xam ne dinañ ko mën a wax tey Kadija. Mbadiŋol docteur la ñinen karola docteur Bamidoro la sante wo mumunti wolom mbe yalo ne minam gastrique ti bari mono yatinna anka gastrique soto ako docteur Bamidoro jabiro nata kaminti gastrique mu feneti me yalon ko me yatinna anka soto amu feneti me yalon ko ni atara dulami yalon ko soto man siyaje fuare yañin abu kuran ni me yalon ke ka fo kurango mi yoko Helicobacter pylori amu feneti me ya lonko akatara ndamal ko do sakadu lami ya lonko soto man siyaje memo kon na banko de ni atara foire ya am soto man siyaje amu feneti me ya lonko asetara non ndamal ko la killing wala fula mo asa soto nole bari italonna so ning ayatara hani mo be tabiru wala be do moro dada kan atata jonko to ay nanan amabulo ku amu fenneti me yalan kay na doron amabulo ko ay sene ay domoro nyimma amu fenneti me yalan ka asa saw no alale adon aya fo fananko menka mako siga sabu afana mu fenneti me yalon ko asa kenole docteur na rafa ko siga sabo ka minke amu fenneti me yalon ko asiyata baki adon nin ko mba fala nyim programme fo ngodo fam nta bannola sigala tinyaro wala sembo warata anata fo fananko dolomingo amu fenneti me yalon ko asawu fanan kenole anata nyung sasa men sa kenu ata telefon fo fen talulu bar nin ko mba be fola jan sain tenting wato ten solara
bari asa dangale nyin doto nga kacha tenten. I think you should mention about the Brufen, the painkillers issue, because it's very important for our viewers. Mbadingol anata fo fananko borol nyin na karola wolom comme ñil mi yalan ko nka sasa nka tara suwo kono nte sonna kata lopitano to nin ntata marché woto fan ngata ñim bori wa filali ya doro nga fay ko brufen wa fi mbalo bele kandimi wala diclofenac wa fi mbalo bele kandim ñil bebu fenneti me yalon ko ibe borol tali faye docteur o ma foye ko kana ñim borota wala iñanta danna ñinne to pour ila doso ñim muñineti ñanta danna ñinne to itebe boro ñin tala dorong fo janning iba fola ko dimingo bote bala wato minna amu fenneti me yalon ko dimingo ñing itebe men numa kan o be bolal barabe tiñaro min fanan kera kono o mu fenneti me yalon ko fanan señi gastrique sabu no konole. Thank you very much, Dr. Bamidoro. So we've talked about some of the courses. As you said, there are over 50 courses. We can't go through them. It's a very short program. But I also want a few words on what the symptoms are. What does the patient feel that may make him feel, I may be having peptic ulcer, let me go and see the doctor. What are the signs and symptoms? Okay, thank you very much. Basically, patients would a lot of individuals have that organism. As I said, more than half of the population of the world have the organism, bacteria living inside the stomach, and may not produce any symptom. Now, the symptoms that a patient will present with, that we will have for them to know that is a pointer to the fact that they may be having peptic ulcer disease, is they may be having commonly, we call it epigastric pain or upper abdominal pain, and they will feel some kind of a burning sensation, a burning pain. Then the pain as well can be, aching. Many people will refer to it as a heartburn, isn't it? That they're having very a good. heartburn. Very good. It's not the heart, it's the stomach, but they say it's a heartburn. Absolutely. Then it might now, the pain, as you are feeling the pain in the upper part of this abdomen, it might also move elsewhere. Some can feel the pain at the back. Some would say they are feeling the pain at the shoulder blade, at the tip of the shoulder. You know, those are some of the presentations. Then that is one. Secondly, patients might be having maybe belching. Some would describe, they will tell you they are having indigestion. They have been eating, their food is not digesting. Some might just be abdominal discomfort. Now, others may be having loss of appetite, vomiting, repeatedly, recurrent vomiting. Then there could be loss of weight. Now, if we are having loss of weight, then we need to be careful, because that might be leading to cancer of the stomach, which we'll talk about briefly. Now, there could also be vomiting of blood. You know, when there's an erosion on the epithelium of the stomach, there might be bleeding. So there may be vomiting of blood. There could also be passage of stool in the blood, a passage of blood in the stool as well. So these are just some of the symptoms. And when we see some of these ones I've talked about, vomiting of blood, passage of stool and blood in the stool, you know, loss of weight, there is cause for is an emergency. There's something we also want to intervene by doing an endoscopy. You know, when we get to the investigation, we shall talk about that. Yes, so that's what we are going to next. That will be very exciting, because I understand you're going to show us some live some videos of endoscopy that you yourself was doing actually this morning. So mbokk yi lu ma njëkk a laaj Dr. Bamidoro mooy lanay mandarga yi su nit amee ulcer lan la moo yëg ci yaramam. Wax nañu tamit ne mandarga yi bëri nañ, programme bi nag dañ ci bëgg a wax lu bëri, waaye xëy na du fi dee xëj na si laajte yi dinañ ci gën a wax yeneen, waaye moom lu mu wax mooy ne bu ci njëkk a mooy lu mel ni xol buy lakka, lu nit yi dee wax ne xol buy lakka, du xol bi mooy lakka waaye fu mu nekk moo tax nit yi dee wax ne xol bi mooy lakka, parce que ci biir bi ci kaw la ne da dee nekka ngay yëg foofu noonu lakka
muy métti mu ne yenay métit bi dem ci gannaaw ci diggi gannaaw bi ngay ko yëg foofu noonu yenay am ñoo xam ne métit bi dafaa dem ba ci seen bagga yi ñu ne mbagga bi mooy métti ñuy bëri ngelaw ci seen biir bi di giix lu bëri mu ne daf dee dem nag ba tollu da nga xam ne gaañu bi su duggee ci biir da ngay woccu sax deret parce que fu gaañu nekk deret nàcca mun na faa nekk soo nàccee nag loolu suy génn mun nga ko génnee ci kanam ci gémmiñ gi mu génn ci woccu boo xam ne da nga see gis deret wala mu génnee ci gannaaw sooy dem duus mu mel ni deret la waaye deret bi nga xam ne moom ngaay demee ci duus bi yéenay du dee di xonqa dafa xaw a mel ni lu ñuul mu ne yenn ci mandarga yi nii loolu noonu la Kadija. Mbaɗigol docteur la ñinin karo docteur Baminduro la walam munom fengol ti me yalon ko na ketela isafu ko comme ñin gastrique ñin wole bela docteur Baminduro la ñinin karo mu la jabiro ketaminti walam amu fenneti me yalon ko ikaje katula fa njisuk ngola kandi jisukunto jano abe jisuk ngobe janela ni ya domoro ke ijisuk ngoy tara janela na janita wado bi jay finti foy ko tema e ko kono abe diminna wado bi jay finti la foy kaba kunkungo fananto e ba fi la ko ibulo e kaba kunkungo ma fa ngola kata ijisuk ngoto abe janela amu fen ako fanan ni ya mandarga je me ya lonko fanan wado bi je saje ise tara kirintila gaso e tare kono ya fil ko ikono e be fimfirinne ya tara ka kirinti dorom ako fanan wado bi je saje nyim fonon di mesengol isetu wala ni be fono la wado ni yele fono ko si saje ke ibe yelo fono kanne ako ni woje dorong isalon ko amu fenete gastrique ni mu fenete me yalon ko abe falin kan satile ako fanan wado bi je ni bita kamoto isaje ko ay mulon ko kamoto tanyin ay fin wadate mala kom yelo hode bari abe finnale o fanan mu fenete me yalon ko ni ya jebala e nyanta ka lopitano walinne pour ya kisi ako fanan wadobi je isaje ifana labara ya niyaje fana ibalobe labara la o fana mu fenneti ne ya lonko e nyanta kata akisikisile gastrique nyim fana mu fe asawo fana sabunole. Okay. Thank you very much. Before we go into the next thing, I know that we are all very excited to show the endoscopy. You've mentioned the endoscopy, but you mentioned about the gaseous nature, the flatulence that happens, the belching and all that stuff. I know that a lot of my patients, especially people from the villages, come to me and say, "Doctor, I have worms in my stomach." And I say, "Why do you think you have worms?" Because I'm hearing a lot of noise in my stomach. And a lot of times when we investigate them, we find out that actually it is dyspeptic symptoms that they are having. So I think it's very good that our viewers know that sometimes there's a lot of noise in the stomach, which our people in the villages may sometimes think it is actually worms, but it's not worms. mbokk yi lu ma doon wax docteur Bamidoro rek mooy ñun fii ci suñu askan bi fii am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo ñëw ne man docteur dama am saan ma ne lu tax nga xam ne da nga am saan mu ne waaw man di dama ko dee yëg mu ngi yëngatu di yuuxu muy yuuxu si biir bi yuuxu boobu ngay yëg si biir bi nekkul ne saana yuuxu wala dara mooy yuuxu mooy ngelaw bu bëri nekk ci biir bi rek di jéem a génn ci butit bi nu ko butit bi di génnee ngay yëg yuuxu yooyu noonu nekkut saan wala dara foog naa ne is good Kadijat nga wax ko suñ mbokk yi mbaɗigol docteur ɓe min fokante wolom ko wati do bije ikaje modol be siri ya mira ko konoɓe fimfirine ya mira ko fenne ɓe tama kanje iba fola ko kaliya yen batandile ntede kaliyale benna kaliya jawba abe tamala tenteng abe selela santo wado bi hanim ba ma fonka fanyen ka fay ko ya kaliya teng gastrique le saka kabringa samba lopitano to afongo nata investigator fonko ten kabray borol mako woto nyi gastrique kanyene ken te ya mira kaliyale bentela but nata ka lonko gastrique le so amu fenneti wado bi je isa mira ko wolom bari amanke wati gastrique nyi wala katare batandila. Dr. Bamidoro, a long time ago, we used to, as doctors, people come to us, I have these pains, these heartburns, and they describe all the symptoms. And we are forced to start treating them for ulcer because we cannot diagnose it. Sometimes we used to do some form of x-rays, which are not very specific. And now I understand you've mentioned it, that the best way of dealing with it is endoscopy. So can you tell us what exactly endoscopy is and what the advantages are? At the same time, because we're beginning to run out of time, I will ask our technical team to start going through the videos that you have prepared for us, so that you can go through the videos for us and explain to us what exactly this endoscopy is all about.
that we do. Yeah, thank you very much, moderator. The best way of diagnosing, we call it the gold standard of diagnosing a peptic ulcer, and without doing that, you have not confirmed the diagnosis, is what we call endoscopy. Now, endoscopy is basically using an instrument called a gastroscope. A gastroscope to look into the stomach from the mouth to the throat, to the stomach, and the first part of the intestine, as we can see. So we look carefully through and see where the problem lies. So that instrument I'm holding, actually, as you can see on the TV, as you can see, is there is a, it has a camera and a light at the end of the tube. So it's a flexible tube that will pass through the mouth, and then it goes into the stomach and the small intestine. Now that is the stomach. You can see there's a break in that portion of the lining. And that, in fact, that's actually that's the stomach. Yes. Then yes, so you can see some erosions. There are some erosions there. It has not formed ulcer completely. And once we also look deep, we could see that there's some ulcers also in some part of the stomach. And at the point, even in that one, it was bleeding. It was bleeding, and as such, you can see it's so obvious here. So there are some ulcers there, and when we also look down, some of them are bleeding. So these are some of the things we look through. And even if there are cancers, this is the best way also to make our diagnosis. We see, then we also look through into the small, that hole. That's the hole that is going into the small intestine. Into the small intestine. Okay. Yes, it goes into the small intestine. That's the first part of the small intestine called the duodenum. So everything we are seeing through a TV screen, we see clearly, and we are able to decipher. That's an ulcer now. That's an ulcer. So we are able to decipher what it is precisely. Okay. Now, at a point too, whenever we see something suspicious, we also want to take a biopsy. Biopsy is we take an instrument through the endoscope. We now take some tissues. We cut off some tissues from the suspicious area, and we take it to the lab to test. So this is actually the gold standard for making a diagnosis. Yes, I think so. At some point in this one, you showed us a biopsy, and maybe if we get to that, the viewers will see it while we are translating this in our local languages. So you put an instrument inside through this telescope, and you can see where you're taking the biopsy, and you take the biopsy, and that can give us some information about what is going on. You can see that that bleeding there, isn't it? That looks like a perfect ulcer there that we can see. Yes. Yes. So mbokk yi lu ñoo seetaan ni moom la docteur Bamidoro doon di wax parce que amoon na time boo xam ne ñun docteur yi fii nii suñ gisee nit koo xam ne joxe na mandarga ulcer duñ ko mun a diggal ne loolu noonu ulcer la lu ñoo def rek mooy dañoo foog ne ulcer la parce que mandarga yu mu wax moo ñu wan ne ulcer la ñu commencé ko faj. yenn yi nag lu ci ëpp yëpp dina nekk ulcer waaye am na yenn yoon yoo xam ne du dee nekk ulcer mun naa nekk leneen niñ ko daan di jéem a kis-kis testé ba mun a xam ne lii la loolu noonu amuñ ko woon lii nag léegi nii biir Gambia fii nii tey ci suba rek la ko docteur Bamidoro doon def nii pour seetal kii nii ci biiram bi ñu gis ne moom mu ngi am ulcer kon boobu noonu du amati wax suñ la ne yaa ngi am ulcer rek digga loolu noonu ulcer la du leneen gis nga mu ngi mel ni ñu ngi am lu nga génne you can see the biopsy going on there, isn't it? So you were cutting that, and then you will take it to the lab and check what it is. So léegi nii am nañ bagages yi nii ci ay lopitaan ci Gambia du benn lopitaan rek sax lañ ko am na ay lopitaan yoo xam ne am nañ ko ñu ngi koo def ci biir Gambia fii nii nga xam ne dinañ mun a seet ba ci biir bi fu gaañu bi nekk bi ñu seet ko nga xam ne dinañ mun a faj mu ne wax na tamit ne yenn yi parce que yenn yi nekkut ne gaañu rek la dee nekk yenn yi daf dee nekk feebari cancer mu ne yenn yi nag da nga dee mun a jël foofu noonu dara yóbbu ko ci lab bi mu mun laa firndeel ne lii nii xëj na cancer la lii nii yow yaa ngi am feebar bi nga xam ne mooy Helicobacter mooy doomi jàngoro bi mu ngi ci biir wala nekkul ci biir waaye lu yéeme la ne léegi nii dinañ mun a dugal dara seet ba ci biir bi comme noo ko gisee nii rek te loolu noonu biir Gambie fii nii lañ ko defee mu nekk lu yéeme loo xam ne macha allah Kadijatu mbaɗigol saintenti kaccaɓe damen wolom
Dr. Bambinuro ba itandika molla nuntu mu fenneti me ya lonko ni tata no lopitano to don jaral dulal to ko yeko jannin janne kandim e ba folo yenne ko e be sobila la ya fo yeko aseke gastric le bela walla ulcer le bela bari sayin kuwol tata le fa finta dulal to me ya lonko sayin jaral bundal nyin agana atata nyatole me ya tinna ko sayin masingol be kerine me ya lonko ni te nyi mandargal fo me ya lonka abe dimin kanne ibe testing dol kele yenne e ka fo mi yeko endoscopy opa GI endoscopy me ya lonko akamala kom pipe me ya lanka camera le bala e badu le e kawo kono ay finti kata fo ikono kono kan wol kono be wiste ka jibe fo baramo nyimbe dame me ya tinna ko wo baramandi mese ba fo la mi yeko olsha nyin wole bela sayin ning ayatara ko atata fayo dundi ikono kono abajibe kan natata fa asobita dulala me yalan ka yaje jebe yitirinne walla asobita ko je kansa konko nyi asata no je ay masingota ay damandim bondi je ka samba kata test nyin sambe ka fa test mi yeko biopsy walla fanan asa test ka jibe wolam ay nyin helicobacter sasa min fanan fo ka jibe fo fanan bijele e balo kono. Okay. Thank you very much, Khadijatu. I think what we'll do, Dr. Bamidoro, we'll open the line. There's a lot to talk about, but we'll open the line and we'll move on and see whether we can complete some of the discussions today. The line 5050505. mbokk yi dinañ ubbi téléphone yi léegi nii 5050505 ñu continuer waxtaan bi ak Dr. Bamidoro su nekkee xam na kuy laajte mu laajte ñu mun a continuer. Mbadingol say nga julol yelele pour ni momo lafta ka komandiro ke dorong nomba nye muminti ka fa walam 5050505 ni momo lafta ka fo kacha kono dorong isa nomba komandi. Dr. Bamidoro, you mentioned about biopsy. So there are procedures that can be done while you are there looking at the stomach. I just want to know, are there treatment? You mentioned about bleeding. For instance, somebody bleeding. I know that the bleeding can be very serious and some people can die just by bleeding from a bleeding peptic ulcer. Absolutely. Are there any things that you can do to intervene in those situations where there is massive bleeding or there are other problems that are happening inside the stomach through the telescope that you have put in there? Yes, through that. First of all, there are some medical treatments. There are some drugs that we give. We give them intravenously through the veins into the body to stop. And if it does not stop, then we intervene, as you have rightly said, through the endoscope. Now, it's something that there's also, it's like an injection. We inject it through the endoscope to that site, and to the bleeding site. And once we are able to inject it to the bleeding site, it might stop the bleeding. So, and that intervention, we can do it, and we do it here. We can do it in the Gambia. That's for that intervention. And there are also causes of bleeding, upper GI bleeding, that we can also do. That might not be due to peptic ulcer, but also upper GI bleeding. And that is, you call it variceal bleeding. Patients that are having liver diseases and are bleeding from that. That we can do some other interventions like endoscope. We call it endoscopic variceal band ligation. Okay. We can if you tie can just them. give us a minute, we have a caller, then we can come back to that caller. Hello. Hello, caller. Hello. Hello. Okay, it seems there's a technical issue. We cannot Assalamualaikum. hear the caller from here. So once we get that sorted out, we will come back to that. Yes. So you were talking about the intervention. Yes. So that we try to those are some big veins that are present in the esophagus. So in Which that is what you call the food pipe before, isn't the food, it? yeah, the food pipe. So we try to tie those the big veins. We call it ligation. We try to tie it with some instruments, some special instruments called bands. So we tie them, all those big ones. We tie them, and it prevents bleeding.
Okay. We might do it up to 3 times or 4 times. It depends on the severity. Okay. Thank you very much Dr. Bamidoro once again mbokk yi lu ma ko laaj rek mooy ne ndax à part lu ñoo mun a seet gis ne ulcer baa ngi fa ndax am na ay faj yoo xam ne dinañ ko mën a joxe mu ne waaw kay su nekkee ne mu ngi nàcca yu bëri te yeneen nit yi nag daf see mun am nàcca ba mun see ñàkkee bakkanam sax am na ñoo xam ne dañoo wëccu deret ba ñàkkee si seen bakkan lu garaaw la waaye mu ne yeneen soo joxee ay garab yoo xam ne solvut loolu noonu den di nga mun a dugal pipe foofu noonu am loo xam ne da nga koo péngu fu nàcca bi nekk ba nàcca bi taxaw mu ne am na yeneen façon yi nàcca yoo xam ne nekkut ulcer waaye ci demeekaay lekka bi la nekk loolu noonu ki nga xam ne dafa am problème ci liver bi it seems we have a caller hello. Hello. Yes sir. li ma doon bëgg a laajte. waaw. mooy bu fekkee ne dama am koo xam ne moom ci ron biiram bi daf dee mel ni dafa am lu ko dee dox daal you know moom di def kur. waaw loolu daal jaaxal na ko daf dee wàcca ba ci tànkam bi. ok xaw ma nag mbiri wàcca ba ci tànk bi waaye luy def kur noonu ci biir bi mun naa nekk ne mbiri ulcer la kon kooku war naa dem lopitaan ñu seet ko ñu defal ko lii nga xam ne moom la ñoo ooyee endoscopie ñu mun a seet si biir ndax dafa am ulcer ndax amul ulcer mun naa nekk leneen it tamit waaye loolu ñoo war a seet la. waaw because daf dee métti biiram bi ci boori ndeyjoor bi ci wet bi. waaw kooku noonu war naa dem seeti docteur mu mun a explain bu baax a baax ñu wax ko lan la am yeneen test mun naa ñàkk a nekk ulcer sax mun naa nekk leneen la kooku dafa war a dem rek ñu seet ko bu baax ñun mun koo wax lan mooy problème am. kon daf dee tinandiir sax. waaw jërëjëf. So he was just asking about abdominal pain, somebody having abdominal pain, lower abdominal pain with some noisy things in the tummy, and I said, well, it could be, and they should go and see a doctor so that they can be checked more thoroughly and investigated. It may be ulcer, it may be something else. I hope I have answered it correctly for him, because I'm trying just to rush the time so that we can move on. Let me quickly just add this too. Now, there are some indications for endoscopy that whenever we see it, patient must do an endoscopy. Any patient that is bleeding or that is having blood-stained feces, blood in it, we must do an endoscopy. Any patient having recurrent abdominal pain, you know, we have to also do it. Any patient that is, for the first time, a patient, a black man or a black woman that is 45 years of age and is having recurrent abdominal pain, we must do it. Loss of weight, unexplained loss of weight, we must do it. And also patients that is having difficulty swallowing, that is now becoming recurrent. And also patient that is having painful swallowing, that is also becoming recurrent. So when we see some of these symptoms, it calls for we have a caller. Maybe Khadija can listen to the caller and answer. We can answer the question. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abidjan. Tell her to listen to her phone, not the TV, because it is delaying. Mbalali sante be min kala wala ibe la moy le ila telephone la ikane la moy tele la isa janna nyomo yo nyin se sone ya. Okay, no problem. Hello. Hello. Naam. Okay. Ibalo le kenganya. Okay. Yes, Adim kawo kono astaka rindir osi faltendi. Ikango kono la kalimbiri fo ikango koto. Kawo kono bela kanganya mbalo wo je kanganya mbalo nanganya tende kaja ka rindir. Kawo kono be kanganya. Yeah, I think that one we'll leave it for another program. She's talking about itching, that her whole body is itching. I think we have a lot to talk about that we don't want to go into itching today. We want to talk about stomach pain and others. But 5050505,
for anybody else who wants to go into the specific topic that we are talking about today. maa ngi doon di jéem a wax nit yi rek lan la docteur Bamidoro wax ci mbiri faj bi nga xam ne dañ ko dee mun a fajaale. wax na ne lépp loo xam ne daal deret dinañ ko dee mun a faj ñu péngu ko ba nga xam ne deret bi na taxaw wala ñu takkafu deret bi dee dem loolu yëpp nekkut opéré nekkut dara si télescope boobu noonu ci boppam la koo defee. wax nañu nekk tamit pour dugal télescope bi defal la endoscopie am na yu bëri yoo xam ne su xewee war nañ koo def loolu nekkut lu ñëw xaar sax. We have another caller. Hello. Hello. Yes, sir. How are you guys? Fine, fine. Okay, I'm very pleased to hear from this program. Yeah. The thing is, I also have some discomfort around the bladder towards the stomach. Mm-hmm. And sometimes in the morning, most often it is noisy. Mm-hmm. Yeah, so I don't know what can I do. So. Okay, as we were saying, we are talking today about ulcers, which usually is in the upper tummy, and if you're having pain in the lower, there might be something to deal with that, but it is something in the lower abdomen in your bladder, so it's something else that we can talk about. But maybe another program will be able to talk about that for you. Okay. So I was just talking about some of the indications that you were mentioning. I was mentioning it to our local language speakers. Su nekkee ne da nga soxla da nga am ay mandarga am na yenn mandarga yoo xam ne su ko nit amee rek dañ ko war a defal lii nii parce que soo ko defut rek mun na laa indil problème mooy ne su nekkee nit dafa commencé làppa wala nit daf day am métti biir mu métti bu bëri wala nit di nàcca mooy wëccu deret wala nit su demee kama mu gis deret mu ne yooyu noonu yëpp su ko nit amee luñ war a gaaw la ñu def lii nii pour ñu xam lan moo ko waral parce que soo ko defut mun na laa lor ci lu bëree bëri. We have only about 5 minutes to go as it is, but you can mention some of those indications and some of the treatment in terms of bleeding, and then we'll come back to Dr. Bamidoro maybe for the final words. Mbadingol Dr. Domin Fokante walam Dr. Bamidoro jabiru kom kam fo itandiku jara rol me yalon ko isekeno ning ayatara ko nyin sasa belale wati do biji asetarela no me yalan kay tara fono la katu fono la yelola be fono la yelola awu fedeti be yalo ko ayning endoscopy me yitandala tenti e ba o fenko le tala doro ya bula ikango kono anin pengoñing me yalon ko aba kelaji pour dame yalon ko abe yeloñing bondikan ibalo bala ye je pengu amma singo nyimbe kerine adon abijanne ebe je pengu la pour ebe yeloñing londi la nyame so ni yow sifa je fanna inyanta ka borile jara dula fanna la pour ye mako yala adum fanan aya yitandile ko mandargal me ya lonko nabele inyanta kanyi endoscopy kele wolom niaje ibalobe jikan ibe fono kan yelola adum fanan kamoto tanyi fanan abeke kan yelo nyin ibaje kanjele so wol be mu fenneti me ya lonko inyanta ka endoscopy kele pour ya long mune bela anim bada kono dimu fanan wol be mu fenneti me ya lonko inyanta nyi endoscopy kele yenne ya long mune be kering ibalo bala. Thank you very much. Dr. Bamidoro, we're running out of time as usual, but what I want to do is maybe a few sentences on number one, other forms of treatment, the medical treatment, not the interventional treatment. How do you treat peptic ulcers, and also prevention? Then your final words. I will give you about 1.5 minutes. I'm sure it's not too much for that, but just to tell us a little bit about what treatment modalities, what preventive things that can be done, and maybe your final words in terms of possibly complications, even to talk about the few deadly complications that can happen from peptic ulcer. Okay, thank you very much. There are treatments. One, there are medical treatments in which we give drugs. We call them proton pump inhibitors, and we treat. There are several types of proton pump inhibitors. Now, if there is the organism, there are methods we can use to detect if there's presence of the bacteria we talked about, Helicobacter pylori. If it is present, now there are some standard regimens, drugs that we give. Now, if the organism is not present, it is generally people treat. They treat Helicobacter pylori and give, they said, call it triple regimen. We don't encourage that. If there is no Helicobacter pylori,
we don't treat. Now, if we also treat, we are running away from the triple regimen, which everybody is used to know. They give a combination of amoxicillin, clarithromycin, and flagyl. We are running away from that, and there are some other modifications that we are using now to treat our patient. We call it the quadruple regimen and the sequential therapy. Now, aside from that, there are some other newer developments too. Now that we are talking about prevention, also is key. Part of the prevention is improve sanitation, improve your hygiene, hand washing regularly, keep your environment clean, improve hygiene during food preparation. It's germane. If you are drinking, stop drinking. If you are smoking, stop smoking. All of these things. And once you have any symptom, probably an abdominal pain, it is important you also visit the hospital and see a doctor. Final words, just 1 or 2 words, because we have only 1 minute to go and I have to translate and she has to translate. I encourage us to avail ourselves more for some of this testing, and once we have them, and once we detect them on time, especially peptic ulcer disease, it progresses to cancer of the liver, cancer of the stomach. Once we detect it on time, we can treat it adequately. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Bamidoro. mbokk yi ci gàttal rek lu Dr. Bamidoro doon wax mooy ne léegi am nañ jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu mun a seetee lii nii ñu faj ko. nit yi war nañ a jéem a dem ci docteur yi su nekkee am nañ problème ñu faj leen. faj yi nag wax na ci yu bëri yoo xam ne dañ ko dee def. am na yenn yoo xam ne garab la, am na yenn yoo xam ne tamit nooy jëfandikoo sa lekka la. foog naa duñ ci mën a dugga, waaye dinaa bàyyi Kadijatu mu wax lii nii rek ci kàllaama Mandinka mu tàggatoo den ma tàggatoo ñu bàyyi ba beneen yoon. Mbaɗigol Dr. Bamidoro be min fokantentin wolom a jararo ñinna pour ñin gastric ulcer min ka fotentin a jararo bunda a fanutale ada waratale bari asa men fono wolom nga seneya ñin fanan jankundi nga kafu adum fanan borol fanan bijele bari mbe dundaw fanan konole borol minta bijele adum ñin endoscopy ñin fanan bijele adum fanan ni momo me ya lonko yeñin sifal je ibalo bala yekata yeta lopitano to wala mu menti me ya lonko ni aje juna ye makoy juna. Thank you very much, Khadija. Thank you very much, dear viewers. Thank you so very much, Dr. Bamidoro. It's been very great having you in here. mbokk yi ñu ngi leen a tàggu fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf.